doelpunt. Dus dan moet er topview. Op de hoogte dat we druk maken in de hoogte en de deur van de publiek van de voorkant. We hebben ongeveer 2 van deze toestellen. Alex F515 was to serve with the Royal Air Force all the way from 1956 to 1995 before he was retired. That's how strong and reliable this aircraft is. It was then restored by Kennett Aviation. Om het zeggen, toestel 10 van 1956, dat is altijd weer zwaar is.